Off of AX4. Let's go AX4. 15 seconds. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our Commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Impact abort, show underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage 1 preparing for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from mission control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too, as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shutdown. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from mission control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T plus 4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1 G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile,
First stage continuing to coast up to apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. All right. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just a checkout. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS Dragon update. copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 FTSS saved. Stage 1 landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great. Absolutely stunning. So coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown, is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. There's our AX-4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance. Good continued burn from our second stage engine there. Now at this point, our crew is experiencing about 3 Gs in the lead up to SECO 1, which of course will be their first taste of microgravity. SpaceX Dragon, Shannon. There's confirmation Copy, Shannon. of the Shannon abort mode. Down. SpaceX Dragon, we have a nominal orbit insertion. Nominal orbital insertion, SpaceX, and we had an incredible ride uphill, and now we like set our course for the International Space Station aboard the newest member of the Dragon fleet, our spacecraft named Grace. Grace is more than a name. It reflects the elegance with which we move through space against the backdrop of Earth.
It speaks to the refinement of our mission, the harmony of science and spirit, and the unmerited favor we carry with humility. Grace reminds us that spaceflight is not just a feat of engineering, but an act of goodwill. Benefit of every human, everywhere. Over to you, Chip. Launch escape system disarmed. 10 minutes into flight. Water right. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Chuck. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. And with that, over to you, Thibaut. Stanisław, 15 millió magyar emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben ízik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. Hálás és büszke vagyok, hogy a hazánkat képviseltem. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygónk 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A mi küldetésünk a tiétek is. Köszönöm mindenkinek szerte a világon, akik hozzájárultak ez a gyönyörű naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Go X4! And we are getting some views inside of the newly named capsule that the crew Dragon SpaceX. announced today. On behalf of the entire SpaceX launch team, thank you. It's been a privilege to work with you. శుభాంశు శుక్లా స్పేస్ జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. 6 సార్లు వాయిదా పడిన ఈ ప్రయోగం కాసేపటి క్రితమే ప్రారంభమైంది. దీంతో భారతీయ శాస్త్రవేత్తల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి యాక్సియం 4 నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. రాకేష్ శర్మ తర్వాత మరో భారతీయుడు స్పేస్ లోకి వెళ్లారు శుభాంశు శుక్లా. రెండో భారతీయుడిగా అయితే చరిత్రలో నిలిచిపోబోతున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కి వెళ్లడం ఇది మొదటిసారి శుభాంశు శుక్లా. అండ్ వాతావరణం సాంకేతిక కారణాల కారణంగా 6 సార్లు యాక్సియం 4 మిషన్ ప్రయోగం వాయిదా పడి కాసేపటి క్రితమే నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ యాక్సియం 4 మిషన్ ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి లాంచ్ అయింది.
ఇక శుభాంశు శుక్లా స్పేస్ జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ దీనిపై మనతో మాట్లాడేందుకున్నారు చందు సాంబశివరావు గారు, ఇస్రో మాజీ శాస్త్రవేత్త. నమస్తే అండి. సాంబశివరావు గారు నమస్కారం అమ్మా. శుభాంశు శుక్లా స్పేస్ లో ఎన్ని రోజులు ఉండబోతున్నారండి? ఈ మిషన్ యాక్సెంట్ 14 డేస్ అని చెప్తున్నారమ్మా. 14 డేస్ కోసం డిజైన్ చేశారు. ఏ టోటల్ ఆఫ్ ఒక 60 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ చేసి వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి అండాక్ అయిపోయి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారనమాట. సో టోటల్గా 14 డేస్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి, అంటే ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి ఒక +or- 1 డే అనుకోండి, సుమారుగా 14 డేస్. ఇప్పుడు బయలుదేరినటువంటి శుభాంశు శుక్లా ఈ ఎగ్జామ్ 4 మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఒక 28.5 గంటల తర్వాత, అంటే రేపు సాయంత్రం అరౌండ్ 4:30 ఆ టైంలో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి చేరుకుని డాక్ అవటము, వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి వెళ్ళటం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ టైమ్స్ అన్నీ కూడా అప్రాక్సిమేట్గా మనం చూడాలి, ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మెనోవరింగ్, యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఐఎస్ఎస్ తోటి డాక్ అవడానికి కొద్దిగా ఫ్యూ మినిట్స్ దిస్ వే దట్ వే ఉండొచ్చు. ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాసా వాళ్ళు 12:01కి అంటే మన టైం ప్రకారం లంచ్ టైం ఇచ్చారు, కానీ దాదాపుగా 12:16 అయింది, మనకి 12:16+ అయింది లాంచ్ చేయడానికి. అలా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంపోజిట్ సిస్టమ్స్ కాబట్టి ఫ్యూ మినిట్స్ దిస్ వే దట్ వే ఉండొచ్చు. ఏదేమైనా కానీ ఐ థింక్ లాంచ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. టెక్స్ట్ బుక్ లాంచ్ జరిగింది. ఇప్పుడు కోస్ట్ ఇక్కడ బూస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక 2.5 మినిట్స్ ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ బూస్ట్ అవుతుంది. ఆ ఫస్ట్ స్టేజ్ మళ్ళీ తిరిగి రికవర్ చేయగలిగినటువంటి ఫస్ట్ స్టేజ్ కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ స్టేజ్ మోటార్ని కెనడీ స్పేస్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక స్టేషన్కి దాన్ని తిరిగి తీసుకొస్తారు. అక్కడ నుంచి సెకండ్ స్టేజ్ దాదాపుగా 450+ కిలోమీటర్స్ వరకు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని డ్రాగన్ని తీసుకెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి డ్రాగన్ ఒక్కటే ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ని రీచ్ కావడానికి, అవి రెండు ఆ రిలేటివ్ స్పీడ్ 0 కావడానికి, ఇవి డాక్ అవడానికి దాదాపుగా మనకి 28.5 అవర్స్ పట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రేపు మేబీ అరౌండ్ 4:30 వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి డాక్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళడం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ మిషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన 4 ఆస్ట్రోనాట్స్ కూడా. దాంట్లో మీరన్నట్టుగా 41 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మన భారతీయుడు శుభాంశు శుక్లా గారు కూడా ఉండటం ఈజ్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్లీ కో-స్పాన్సర్డ్ కొలాబరేటెడ్ మిషన్స్లో పనిచేయటం అనేది మనకు మంచి అవకాశం. ఇస్రో కూడా రానున్న రోజుల్లో గగనయాన్ తలపెట్టింది, అంటే స్పేస్లోకి మనిషి వెళ్ళటం అని. తర్వాత చంద్రయాన్ 4లో భాగంగా మన వాళ్ళు చంద్రుడి మీద ల్యాండ్ కాగలగాలి. ఇవన్నీ జరగటానికి మన ఆస్ట్రోనాట్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా క్రిటికల్గా అవసరం అవుతాయి. కాబట్టి శుభాంశు శుక్లా గారి అనుభవాల మీద, ఆయన అండర్గో అయినటువంటి ట్రైనింగ్ మీద, ఆయన ఇవాళ నుంచి ఈ 14 రోజులు 15 రోజులు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో తన జర్నీ, తన ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఎలా ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో ఏ మాడ్యూల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడానికి తన వంతుగా తను ఏం చేయాలి, మిగతా వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, హౌ ఆర్ ద లివింగ్ కండిషన్స్ ఇన్ అండర్ 0G కండిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ హ్యాండ్ తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి హీఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఎ వెరీ కీ పర్సనాలిటీ ఇన్ ఆల్ అప్కమింగ్ మిషన్స్ ఆఫ్ ISRO. కాబట్టి ఇవాళ నాసా వాళ్ళు, స్పేస్ ఎక్స్ వాళ్ళు, అలాగే యాక్సెమ్ అనే స్పేస్ కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ, అలాగే ఇస్రో, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, ఇలా మల్టిపుల్ ఏజెన్సీస్ కలిపి చేపట్టినటువంటి ఇంత కాంప్లెక్స్ అసైన్మెంటు అది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అన్ని స్టేజెస్ని పూర్తి చేసుకుని వాళ్ళ కంప్లీట్ 14-డే ISS ట్రిప్ని పూర్తి చేసుకుని వాళ్ళు సేఫ్గా తిరిగి రావాలని చెప్పేసి మనందరం కోరుకుందాం. సాంబశివరావు గారు, అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్కి చేరుకోగానే ఈ 14 డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా డిజైన్ చేశారు శుభాంశు శుక్లా? ఇక్కడ ఈ నలుగురికి కూడా ఈ యాక్సెమ్ 4లో వెళ్తున్నటువంటి నలుగురు ఆస్ట్రోనాట్స్కి డిఫైన్డ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి డ్యూరింగ్ ద
ఫ్లైట్ టైమ్స్. అంటే డాక్టర్ విట్సన్కి వచ్చేసి పెగ్గి విట్సన్ వచ్చేసి షీ విల్ ప్లే ద కమాండర్ రోల్. అలాగే మన శుభాంశు శుక్లా గారు పైలట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు. మిగతా ఇద్దరు కూడా మిషన్ స్పెషలిస్టులుగా పనిచేస్తారు. వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పోలాండ్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హంగరీ. ఈ ముగ్గురు కూడా ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నటువంటి ఫస్ట్ స్పేస్ ఫ్లైట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి కాదు, ఫస్ట్ టైం ఐఎస్ఎస్కి వెళ్తున్నటువంటి ఆస్ట్రోనాట్స్. కాబట్టి వీళ్ళకి ఐఎస్ఎస్లో పెద్దగా అనుభవం ఉండదు. హౌఎవర్ డాక్టర్ పెగ్గి విట్సన్ ఆమె వెటరన్ కాబట్టి షీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఐఎస్ఎస్ ఇలాంటి స్పేస్ మిషన్స్ తోటి. సో షీ విల్ ప్లే ద మెంటర్ రోల్, టీచర్ రోల్ అండ్ కమాండర్ రోల్. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. అయితే వన్స్ దే ఆర్ దేర్, ఐఎస్ఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నలుగురికి కూడా స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి వాటి మీద ట్రైన్ చేసి వీళ్ళని పంపిస్తున్నారు. శుభాంశు శుక్లా గారు ఏ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు అనేది అంటే పబ్లిక్గా మనకు అన్ని విషయాలు తెలియకపోయినా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూ అవర్స్ టు ఫ్యూ డేస్ తీసుకునేటువంటి సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటారు. సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే మనం అండర్ జీరో జీ కండిషన్స్, గురుత్వాకర్షణ శక్తి లేని పరిస్థితుల్లో ఎలా అంటే హౌ ఫిజికల్ థింగ్స్ వర్క్, హౌ బయలాజికల్ థింగ్స్ వర్క్, హౌ లైఫ్ రియాక్ట్స్, వీటన్నిటిని కూడా స్టడీ చేయడానికి వీళ్ళకి చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇస్తారనమాట. అవి ఫర్దర్గా మనం ఇంటర్ప్లానటరీ మిషన్స్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, మనం మార్స్ మీదకి వెళ్ళి కాలనైజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కానివ్వండి, లేదు సింపుల్గా టు గో టు మూన్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి ఏమేమి అవసరం అవుతాయో, ఎలాంటి ఆక్సిలరీ సిస్టమ్స్ సపోర్ట్ అవసరం అవుతాయో అలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఈ 98 నుంచి మనం చూసినట్టయితే దాదాపుగా లాస్ట్ 24-25 ఇయర్స్లో ఎన్నో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో చేశారు. అనేక దేశాల వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 255 255 వీళ్ళతో కలుపుకుని 259 లేదా 60 మంది ఆస్ట్రోనాట్స్ అంటే వాళ్ళ ట్రిప్స్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసినట్టయితే అంతమంది ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ అండ్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సైన్స్. ఇది వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన శుభాంశు శుక్లా గారికి వెళ్ళి వీళ్ళు చేయగలిగింది ఏంటంటే హౌ టు కండక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనే దాని మీద ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ టు కండక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్, హౌ టు మేక్ షూర్ దట్ దే లివ్ సేఫ్లీ, దే వర్క్ సేఫ్లీ. వీళ్ళందరితోటి ఆ జీరో జీ కండిషన్స్లో ఐఎస్ఎస్ లాంటి ఒక లిమిటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నటువంటి ఒక స్టేషన్లో ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ ఉండటం అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ హ్యాండ్ మనకు తెలియాలి. కాబట్టి టు ఫర్దర్ ట్రైన్ అవర్ ఓన్ ఆస్ట్రోనాట్స్, టు ఫర్దర్ గైడ్ అవర్ ఓన్ మిషన్స్, అలాంటివన్నీ కూడా శుభాంశు శుక్లా గారు ఫస్ట్ హ్యాండ్ చేసి ఆ నోహౌని ఇస్రోకి ఇవ్వటం జరుగుతుందన్నమాట. సో హీఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఇస్రో అంటే హీఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా రైట్ నౌ. మళ్ళీ ఆయన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇస్రో చేపట్టే కొత్త మిషన్స్ అన్నిట్లోనూ గగనయాన్ కానివ్వండి, లేదంటే చంద్రయాన్ లాంటివి కానివ్వండి, ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో మార్స్ మిషన్స్ కానివ్వండి, వీటికి కావాల్సినటువంటి సిస్టమ్స్, సబ్ సిస్టమ్స్ అవి ఎలా పనిచేయాలి, వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, అది యాస్ట్రోనాట్స్ మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది, ఈ ట్రావెల్ ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది, స్టే ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది, ఫుడ్, వాటరు, ఆక్సిజన్ అంటే ఆ లివింగ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఇమాజిన్ సంబడి లివింగ్ 14 days కటింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్స్ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్తో వాళ్ళు ఎలా హౌ టు సర్వైవ్, హౌ టు ఫంక్షన్ బెటర్, ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆయన ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ థింక్ లాస్ట్ 3-4 years నుంచి కూడా హీ హ్యాస్ అండర్గాన్ రిగరస్ ట్రైనింగ్. ఇప్పటికే వాళ్ళకి చాలా విషయాలు తెలుసు. బట్ నౌ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఇట్, యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ ఇన్ స్పేస్ అనమాట. ఇంతవరకు సిమ్యులేటెడ్ కండిషన్స్లో ఇవన్నీ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, చేస్తారు, వాళ్ళకి ఆ ఫీల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ట్రావెల్లో ఇప్పుడు దాదాపుగా మనం లాంచ్ అయిపోయి 1 minute దాటిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సూపర్సానిక్ స్పీడ్స్లో వెళ్తున్నారు వాళ్ళు.
అంటే సౌండ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్తో వాళ్ళు ఆ వెహికల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అలాంటి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మీద ఎలాంటి ప్రెషర్స్ ఉంటాయి, హౌ దే ఫీల్, అలాగే ఈ డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు, ఎలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి కంట్రోల్ మానిటర్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ హ్యాండ్ చేయగలుగుతారు, ఇప్పుడు చేస్తున్నారు యాజ్ వై స్పీక్. కాబట్టి ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మనకి తీసుకురాగలిగినటువంటి ఆయన తీసుకొచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట, ఆ నోహౌ అనమాట. దానికోసమే ఎంటైర్ కంట్రీ మనందరం కూడా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఈ 14 days కూడా ఆయన డెఫినెట్లీ దే విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఈ మిషన్ సక్సెస్ అయ్యి సేఫ్గా అందరూ మళ్ళీ 14 days తర్వాత తిరిగి వస్తారని చెప్పేసి అంచనాలు, మనందరి ఆశాభావం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాంబశివరావు గారు 10 TVతో జాయిన్ అయినందుకు. Getting their boarding passes handed to them